it's good that there is an effort made to write about the problems the cities are facing today. Not just write about the problems, but also give a call to reclaim the city. So, reclaiming the city for me means two things. One, we have lost ownership of the city first. Then, following it, we want to reclaim what was originally ours by us. So the second question naturally that follows is, if we have lost the ownership of the city, who has gained the ownership of this city? Who are owning the cities today? So these are two very important questions that also relate to a Marxist understanding of what urbanization is and how we view it and how we want to change it. அவர் தாமதமாக வந்ததை பொறுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார். முதலில் அவர் இந்த புத்தகம் நூலாக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கூடிய இந்த கட்டுரை பற்றி அவர் பாராட்டு தெரிவித்தார். First is not புஸ்தகம், first is my delay. I told நான் 5:15 மணிக்கு வந்திருக்க வேண்டும், 7 மணிக்கு தான் வந்தேன் என்று சொன்னார். I think you followed the mic. இந்த புத்தகத்தை கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த முயற்சிக்கான தனது பாராட்டை அவர் தெரிவித்தார். அதாவது நகரத்தை மீட்டெடுக்கிறோம் என்பது இந்த மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு. இந்த நகரத்தை மீட்டெடுக்கிறோம் என்று வருகிற போது ரெண்டு விஷயம் அது தெரிகிறது. ஒன்று, இந்த நகரத்தினுடைய நமக்கு உடமையானது என்கிற விஷயத்தில் நாம் அதை இழந்து விட்டிருக்கிறோம் என்பது ஒரு முதல் உண்மை. இரண்டாவது, அதை மீட்டெடுப்பதற்கான போராட்டத்தில் நாம் இப்போது இறங்கியிருக்கிறோம். நாம் இழந்து விட்டோம் என்பது உண்மையானால் இதை நம்மிடமிருந்து அபகரித்துக் கொண்டவர்கள் யார்? யார் இதனுடைய உண்மையாளர்களாக இருக்கிறார்கள்? இவற்றிலிருந்து தான் நாம் இந்த பார்வையை நாம் வைக்க வேண்டும் என்று நான் கருதுகிறேன். So when we talk about urbanization, what is an urban area? What is a city? Are cities and towns the only urban areas today? How is urbanization increasing in India? It has already been stated that Tamil Nadu is one of the fastest urbanizing state in the country. Almost 55 to 58% of the state is an urban state, and it is going to increase much more rapidly. India, according to the 2011 census, because unfortunately we don't have the 2021 census and the government is in no mood to conduct a census anytime soon. So by that census, I think 32% of our country is urbanized. So in this background, what is being defined as urbanization and how is it increasing in percentage? One, the traditional definition of an urban area is an area which is not connected with agriculture directly, an area where the chief production activity is not related to agriculture. Then it follows initial days. What is an activity that is not connected with agriculture? It was industry. So you find all the industrial centers considered as urban centers. Then all administrative centers where the seats of power used to be there the predominant activity is not cultivation, but bureaucratic apparatus used to station itself there. It might be in the earlier days army and army cantonments, or later stages the officers, clerks and following other
people who used to serve these categories of people. Together, that constituted an urban area. Now, whether we can say that this definition remains true even to this day, I don't think that this definition holds good even to this day, because, for instance, you look at Chennai. Chennai initially was an industrial city. There used to be a lot of factories over here, and then British had come. British made it an administrative center, and then it is remaining an administrative center. But where have all the factories gone? I think North Chennai used to be a very good industrial center earlier. Now I don't think North Chennai has that is no longer an industrial center as it was earlier. Now Sriperumbudur became an industrial center. It remains. But the original Chennai, which used to be an industrial center and was an urban center, is no longer an industrial zone. Industrialization went from Chennai to peripheral areas, slowly expanding. So as the industries went outside the city also started expanding. Hyderabad, similarly, expansion of the city. This is what we call an expansion of the city, and in the process of expansion, it eats up suburban areas, rural areas, which is now called as urban agglomerations. So all the urban agglomerations combined together is what is called as urbanization. So what was earlier Chennai Municipal Corporation, people are not ready to call it as just a Chennai Municipal Corporation. I think even Chennai Municipal Corporation is nowadays called as Greater Chennai Municipal Corporation. So no city is what it was earlier. It is not Mumbai Municipal Corporation. It is Brihan Mumbai, Greater Mumbai. It is not Hyderabad. It is Greater Hyderabad. So everything is not just that city. It is greater, which is shows the increasing urbanization that is taking place. So in that sense, urbanization now is not just an administrative center or industrial center, but it is an expanding zone which is eating up all the peripheral areas and bringing in people in those areas also and making them part of the urban cities. நகரமயமாக்கல் என்று பேசும்போது எதையெல்லாம் நாம் நகரப்பகுதி, ஊரக பகுதி என்று பிரித்து பார்க்கிறோம் என்ற கேள்வி வருகிறது. ஆரம்ப கட்டத்தில் பார்க்கிற போது பிரிட்டிஷ் காலத்தில் நகரம் என்று எது சொல்லப்படுது என்றால், நேரடியாக எது வேளாண் துறை, வேளாண் உற்பத்தியோடு தொடர்பு இல்லையோ அது நகரப்பகுதி. நேரடியாக வேளாண் உற்பத்தி எங்கே நடக்காது, அதுதான் பகுதி என்று சொல்லப்பட்டது. அப்படியானால் இங்கு தொழில் பகுதி, தொழில் வளர்ச்சி என்று வரும் என்று வருகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் அதிகார மையமாக, குறிப்பாக பிரிட்டிஷ் ஆட்சி காலத்தை பொறுத்தவரை இராணுவ தளவாடங்கள், இராணுவ மைய அலுவலகங்கள், அதற்கு பிறகு இவர்களுக்காக உதவி செய்ய வேண்டிய பல்வேறு துறையான அலுவலகங்கள், அதற்கான ஊழியர்கள், அதிகாரிகள், எழுத்தர்கள், இப்படியான ஒரு தன்மை என்பது வந்தது. அதில் 2011 சென்சஸ் கணக்கு, ஏன்னா இப்போ 2020 சென்சஸ் வரல, இப்போ இருக்கக்கூடிய ஆட்சியாளர்கள் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கு போகக்கூடிய எந்த சிந்தனையும் இல்லை. அதன்படி பார்க்கிற போது 30% என்பது இந்தியாவை பொறுத்தவரை நகரமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் சென்னை என்று பார்க்கிற போது மிக அதிகமாக, அது மிக வேகமாக நகரமயமானது என்பதை நாம் அறிவோம். அதில் குறிப்பாக பார்த்ததை போன்ற பிரிவு என்பது இப்போது இல்லை நம்ம நினைக்கிறோம். அதை வெவ்வேறு தன்மையாக அவர் விளக்கிறாரு. குறிப்பாக தொழிற்சாலை, அதனுடைய பகுதி, மற்ற விஷயங்கள் என்று பார்க்கிற போது பல்வேறு விதமான மாற்றங்கள்
ஏற்பட்டிருக்கிறது. முன்பு சொன்ன வரையறைகள் இப்போது கணக்கில் இருக்கிறதா என்றால் நிச்சயமாக இல்லை. சென்னை என்று எடுத்துக்கொண்டால் வட சென்னை ஒரு காலத்தில் மிகப்பெரிய தொழிலக மையமாக தொழிற்சாலையுடைய பெருநகரமாக இருந்தது. இப்போது இல்லை. இங்கே இருந்த தொழிற்சாலைகள் பெருமளவு வெளியே தள்ளப்பட்டு விட்டன. வட சென்னை என்பது இப்போ தொழில்நகரமாக இல்லை. ஸ்ரீபெரும்புதூருக்கு போய்விட்டது. விளிம்பு நகரத்தை நோக்கி நகர்ந்து விட்டது. சென்னை என்கிறவை இப்போது பெருநகர சென்னை என்று சொல்லக்கூடிய வாக்கியமாக மாறிவிட்டது. ஹைதராபாத்தையும் அப்படித்தான் அழைக்கிறார்கள், மும்பையும் அப்படித்தான் அழைக்கிறார்கள். ஆகவே இந்த நகரமயம் என்பது இப்போது அது விரிவாக்கத்தை நோக்கி போகிறது. வெளியே இருக்கக்கூடிய புறநகர் பகுதிகளையும் தன்னகத்தே உள்ளே கொண்டு வரக்கூடிய ஒரு வேகமான விரிவடைந்த பகுதியாக பெருநகர பரப்பாக அழைக்கப்படக்கூடிய தன்மை நோக்கி மாறிக்கொண்டிருக்கிறது என்று அவர் குறிப்பிட்டார். Short only. Yeah. Otherwise, you will be taking equal amount of time. So, as the cities are expanding, what is happening is the number of people depending on agriculture is also getting reduced. So previously what used to be agricultural fields are now converted as real estate lands. First they will draw a layout. Either industrial people will buy it or real estate developers will buy it, promising that it is near to the airport or near to the industrial cluster, something, and slowly it also facilitates. Why are people, if city has to expand in space, or more technically, if city has to go in a spatial expansion, how will that happen? Spatial expansion will happen only when space is available to it. Space is not infinity. There is only a limited land mass in the country. So if city is taking away land, that means somebody is losing it. Who are losing it? Rural areas are losing it. Rural areas are losing it means what is the occupation that is losing that land? Agriculture is losing that land. So agriculture is slowly losing its land for the sake of city. And what is the city originally meant for? It is meant for manufacturing industry. Now we have to observe whether the replacement of agriculture is done by industry in these cities. If we look into urbanization in this manner, we understand that industry is not now replacing agriculture if we look at the expansion of the cities. So what is replacing agriculture now? This is where what Selva had referred comes, the gig economy. If you look into the development of gig economy in our country, you might be going to your South Chennai, where all these IT clusters and IT sector, IT related in software companies are there, and you think that IT professionals have increased. The number of IT professionals have increased. I think from that tidal park, that station, afterwards is entire IT area in Chennai. So after that, if you go say that it is an IT area, earlier it was not there. Earlier, if you want to go to Mahabalipuram after Adayar, I think it is open way. Then we just go to East Coast Road and go to Mahabalipuram. Only the VGP, that Golden Beach thing we used to see. Okay, now we are going. Now it is not like that. East Coast Road, we should not go in East Coast Road because earlier East Coast Road is seen because you can see the sea. Now East Coast Road you can see the buildings. So it lost its scenic value, and we think that because of all these IT professionals, this is what is happening. But this is not what urbanization is all about or what is taking place. The total number of IT employees in this country is roughly equivalent to the total number of gig workers in our country. The total number of
IT employees in this country is roughly equivalent to the total number of gig workers in our country. Where are these gig workers? These gig workers, who are these gig workers? Zomato, Swiggy, Uber, Ola, Rapido, extra. All these delivery boys, agents and everybody. So where are they? Are they found in our villages? They are not in our rural areas. So they are in the cities. But did the city expand because of gig workers? You found that the city of Chennai had expanded because of software workers. Physically, you have seen that. But physically, you are unable to notice that the city had expanded because of these gig workers. If it has not expanded because of the gig workers, and if it is a fact that gig workers are also equally in a very big numbers in our cities, where are these gig workers staying? So this defines the changes in the character that are taking place in our cities today. இந்த நகரமயமாக்கல் எப்படி நிகழ்கிறது என்று பார்க்கிற போது எங்கிருந்து இந்த இடங்கள் எடுக்கப்படுகிறது, யார் இதை இழக்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் வேளாண் சார்ந்த அந்த நிலப்பரப்பு தான் நகரமயமாக்கலுக்காக அது எடுத்தாளப்படுகிறது. அப்படியானால் அதை யார் இட்டு நிரப்புகிறார்கள்? இந்த ஒரு நிலப்பரப்பு எடுக்கப்படுகிறது, அங்கு வந்து விவசாய உற்பத்தி இல்லை என்றால் அது நகரமயமாக்கலில் அது தொழில் பெருப்பதற்காக அந்த அளவுக்கு தொழிற்சாலைகள் வந்திருக்கிறதா என்று பார்த்தால் இல்லை என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். அந்த அளவுக்கான ஒரு நேரடியான ஒரு இந்த அளவுக்கான எண்ணிக்கை அல்லது நிலப்பரப்பினுடைய அளவை பொறுத்து அது நடக்கவில்லை என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். அப்படியானால் எப்படி மாற்றங்கள் நிகழ்கிறது, இந்த நகரத்துடைய பெருக்கத்தை எப்படி கணக்கீடு செய்வது என்று பார்க்கலாம். ஒரு பக்கம் இந்த நகரத்தில் நம்ம மென்பொருள் ஐடி துறையினுடைய வளர்ச்சி நம்ம பார்க்குறோம். ஒரு காலத்தில் கிழக்கு கடற்கரை சாலை பார்க்கிற போது சென்னையிலிருந்து கடற்கரையை தான் நம்ம பார்த்துட்டு மாவட்டம் வரைக்கும் செல்வோம். ஆனால் இப்போது வானுயர கட்டிடங்கள் வந்து விட்டன, ஏராளமான துறைகள் வந்திருக்கிறது, டைடல் பார்க் அதை ஒட்டி வளர்ந்திருக்கிறது. அப்படியானால் ஐடி துறை பெருகிருக்கு என்று சொன்னால் இன்னொரு விஷயம் செல்வா குறிப்பிட்டதை போல கிக் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த கிக் பொருளாதாரத்தில் செயல்படக்கூடிய அந்த தொழிலாளர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். அவங்க வந்து சொமேட்டோவாக இருக்கலாம், ரேபிடோவாக இருக்கலாம், ஊபராக இருக்கலாம், பல்வேறு விதமான சேவை பிரிவுகள் இருக்கிறார்கள். இவர்களெல்லாம் எங்கிருந்து வருகிறார்கள்? இவர்களெல்லாம் கிராமப்புறத்திலிருந்து வந்தவர்களா? இல்லை. அப்படியானால் இவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? ஐடி துறையில் எந்த அளவுக்கு எண்ணிக்கையில் தொழிலாளர்கள் இப்போது உருவாகி இருக்கிறார்களோ அதே எண்ணிக்கையில் இந்த கிக் பொருளாதாரத்தில் இயங்கக்கூடிய தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள். இவர்கள் எங்கே இருக்கிறார்கள்? இவருடைய எண்ணிக்கை ஏன் நம் கண்ணுக்கு தெரிவதில்லை? அப்படியானால் இந்த நகரமயமாக்கத்துடைய ஒரு வினோத அம்சம், இதனுடைய அடிப்படை தன்மைகளே ஒரு புதிய மாற்றத்திற்கு உள்ளாக இருக்கின்றன என்பதை நாம் பார்க்கிறோம். Now here we have to go back to what Comrade Murali was telling. He was referring to Engels' work of the condition of working class in 1844 in England. He was telling that I think it is the same situation that he finds today in many of these cities. So, what was Engels writing about in 1844 about the condition of working class? He was writing about the condition of working class in England, but he was mainly writing about the condition of working class in Manchester City in England. So Manchester City was an industrial city. It was where textile production used to take place in a big, huge quantity. So that was Manchester City, and the working class that he was referring to was the textile workers in main. Of course, he was also referring to mining workers also in certain sections. But these are the workers. Now, those workers, those kind of industrial workers are not there today in Chennai in such big number. But Comrade Murali says that the same kind of problems exist in Chennai even today. So who are these people who are facing such kind of problems in Chennai or in similar cities today? It is those places where we find
the new working class or the gig workers residing today in Chennai. They might not be the old industrial workers who are living in a similar situation, but they are the modern gig workers who are living in a similar situation in most of these places. So, earlier, our slums used to be mainly consisting of working class, factory working class. But today, the slums character has changed because the character of working class has changed. So today the character of working class is no more industrial working class. It is more into this informal working class that we are finding, and they are the ones who are residing in most of these undeveloped areas in the cities. So when the cities were with industrial working class, it has retained a certain character. When the city is now basically consisting of this informal working class, the character has got naturally changed, and we have to understand this change if we want to address the issues of the city population. முரளி 1844 இங்கிலாந்து உழைப்பாளி மக்கள் அவங்க வாழ்ந்த மிக மோசமான அந்த குடியிருப்பு பகுதிகள் பற்றி ஃப்ரெட்ரிக் எங்கெல்ஸ் எழுதின கட்டுரையில் இங்கே குறிப்பிட்டார். ஃப்ரெட்ரிக் எங்கெல்ஸ் அதை குறிப்பிடுவது மான்செஸ்டர் நகரம், அது மிக ஜவுளி தொழில் பெருகியிருந்த அந்த நகரம். அந்த தொழிலாளர்கள் அவங்க எப்படி மோசமான கதியில் வாழ்ந்தார்கள், அவருடைய வசிக்கக்கூடிய பகுதிகள் எப்படி இருந்தது என்பதை தான் அவர் விவரித்தார். இப்போ முரளி குறிப்பிடுவது இங்கே சென்னையில் அப்படியான தொழில் சார்ந்த தொழிலாளர்கள் இல்லை, ஆனாலும் அப்பேற்பட்ட அளவுக்கு அதே மோசமான ஒரு வாழிடத்தில் ஒரு தூய்மையற்ற எல்லா விதமான கழிவுகளையும் சுமந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பகுதியில் தொழிலாளர்கள் அவர்கள் எப்படியான நிலைமையில உழல்கிறார்கள் என்று முரளிங்க குறிப்பிட்டார். அப்போ இந்த பகுதியில் எந்த துறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் இருக்கிறார்கள் என்றால், எந்த கிக் பொருளாதாரத்தை பற்றி நாம் குறிப்பிட்டோமோ அந்த தொழிலாளர்கள் தான், அந்த துறையை சார்ந்த பணியாளர்கள் தான் இந்த பகுதியிலே அல்லது சென்னையை போன்ற பல்வேறு நகரங்களிலே இப்படியான உபாதைகளுக்கு உள்ளானவர்களாக அவர்கள் இருக்கிறார்கள். இந்த ஸ்லம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த குடிசை பகுதியினுடைய பழையகால தன்மை என்னவாக இருந்தது என்றால், சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் தொழிற்சாலை சார்ந்த தொழிலாளி வர்க்கத்தினுடைய குடியிருப்பு பகுதியாகத்தான் அந்த நாட்களில் இந்த இப்படியான ஒரு குடிசை பகுதிகள் என்பது ஸ்லம் என்கிற அந்த ஏற்பாடு இருந்தது. ஆனால் இப்போது இந்த உழைப்பாளி வர்க்கத்துடைய தன்மையை மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் ஒரு தொழிற்சாலை தன்மை மற்றதெல்லாம் மாறியதை போல அனுமதிக்கப்படாத தொழில்கள் வரக்கூடிய முறையில் இந்த துறை சார்ந்த தொழிலாளர்கள் அவர்கள் தான் அதிகம் இப்படியான பகுதியில் வசிக்கக்கூடிய தன்மை வந்திருக்கிறது. அடிப்படையிலேயே தொழில் மாறுகிற போது தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய தன்மையும் இப்போது மாற்றத்துக்கு உள்ளாகி இருக்கிறது. அவர்கள் வசிக்கக்கூடிய பகுதியை நாம் பார்க்கிறோம். இந்த நகரத்தின் தன்மையை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால், நகரத்தின் விரிவாக்கத்தை புரிந்து கொள்வதற்கு முன்னால் நமக்கு கண்ணுக்கெதிரே இந்த தன்மை மாறிக்கொண்டிருப்பதையும் நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். Now, the old industrial working class is based on a factory. So usually the factory owners used to also provide quarters, which we used to call quarters. I don't know if railway quarters are still existing within Chennai. There might be few railway quarters. If you look into railway quarters, you will understand how small those quarters used to be and how all of them used to be together in one area. Now railway quarters are, the area is called railway colony. Usually it is called railway colony. So railway colony, railway quarters, all of them belong to railway, for the railway employees. Similarly, it is not just the public sector which had constructed quarters and given accommodation to the employees or workers in their factory. Even private sector used to provide quarters, because then it needed workers to come from the villages to work in their factories. In order to attract labor from villages to urban areas, they used to entice them. Entice them, I thought you understand. They used to show that if you come, we will give you a house. So they used to entice them to come by showing that we will give you a house, we will give you a work. So then they used to come and stay. So these quarters, accommodation
accommodation was the responsibility of the factory owners. So when the workers started getting organized into trade unions, the trade unions not only demanded the rights of workers in factories, because it is the very same factory owner who is also responsible for the quarters, the problems that the working class are facing or were facing in the quarters, in the residential areas, became part of the trade union movement as part of their demands. That is why when Engels was writing 1844, working class, the condition of working class, he was talking about these residential areas and he was hinting that the working class has to get organized by taking these issues also. Unions has to take these issues, and unions did take those issues in those times as part of their struggle against the employers. தொழிற்சாலை சார்ந்த நகரமயமாக்கல் என்று இருக்கிற போது ஆரம்பத்தில் அந்த துறையில் பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளர்களுக்கு குடியிருப்புகளை கொடுக்க வேண்டும் என்பது தொழில் யார் நடத்துகிறாரோ அந்த தொழிற்சாலையினுடைய அந்த உடைமையாளருடைய அது கடமையாகிறது. இப்போ நம்ம ரயில்வே என்று எடுத்துக்கொண்டால் ரயில்வே துறையில் பணியாற்றக்கூடிய தொழிலாளருக்கான குவார்ட்டர்ஸ் என்பது இப்போ சென்னை மாநகரத்தில் இருக்கும். அந்த பகுதிக்கே ரயில்வே காலனி என்று சொல்வார்கள். இப்படி ஒரு மத்திய அரசோ அல்லது பொதுத்துறை மட்டுமோ அல்ல, தனியார் துறை சார்ந்த முதலாளிகளும் தங்களிடம் பணியாற்ற வரக்கூடியவர்களுக்கு பெரும்பாலும் அவர்களெல்லாம் கிராமத்திலிருந்து வருவார்கள் என்பதற்காக அவர்களை வேலைக்கு தன்பால் ஈர்ப்பதற்காக அவள் ஏதோ அவளுக்கு ஒரு தங்குவதற்கான இடத்தை கொடுக்காவிட்டால் வரமாட்டாள் என்பதற்காக நீங்கள் வாங்க, நாங்கள் வேலை கொடுக்குறோம், உங்களுக்கு வீட்டு வசதி செய்ய தரோம் என்று அவர்களை ஈர்ப்பதற்காகவும் அப்படி கட்டி கொடுப்ப அவருக்கான குடியிருப்பையும் அவர் உதவி செய்தார்கள். அதைத்தான் ஃப்ரெட்ரிக் எங்கல்ஸ் எடுக்கிற போது இந்த பிரச்சனை என்பது தொழிற்சங்கம் என்று வந்தால் தொழிலகத்தில் தொழிலாளருடைய உரிமைகளுக்கான போராட்டம் மட்டுமல்ல, தொழிற்சங்கத்தின் மிக முக்கியமான கடமை அந்த தொழிலாளருக்கு வழங்கப்படக்கூடிய குடியிருப்பு அது சரியாக பராமரிக்கப்படுகிறதா, அங்கு எல்லா வசதிகளும் இருக்கிறதா, அவர்களால் நிம்மதியாக வந்து போக முடிகிறதா போன்ற பிரச்சனைகள் இவற்றையும் கூட தொழிற்சங்கங்கள் எடுக்க வேண்டும். இதற்காகலாம் நீங்கள் போராட வாருங்கள் என்றுதான் எங்கல்ஸ் அறைகோவல் விடுத்தார். அப்படியான ஒரு கட்டம் என்பது முன்பு இருந்தது என்பதையும் இதை ஒட்டி பார்க்கணும். It was easy for the trade unions and the party that was representing the trade unions to show that exploitation is taking place not just in your factory, in your workplace, but you are also oppressed by denying a proper place to stay, by making the capitalist, the owner of the factory, responsible for the failure to provide you a decent house. So that struggle was combined at that point of time. Now, that character is lost. Slowly, with the development of capitalism, with neoliberal policies, with the changes taking place in the economy, the capitalists no longer took the responsibility of providing accommodation for the workers. Why? He now doesn't need to attract workers from rural areas. Already there are many unemployed residing in rural areas. So there is no need for him to show that he needs to give some sort of a enticement to the agricultural workers. If you come, I will give you a house. No need. There are many people who are here. He doesn't need them now. So, one, he thought that no more he needs to take that responsibility. Two, when industrialization developed, the competition also has increased. When competition increased, the competition is not just for capturing markets, it is for earning more surplus. So when it is for earning more surplus, you intend to maximize your surplus by cutting on the cost. So you intend to cut on these provisions which you were earlier providing. So the competition, which is an intrinsic part of capitalism, also pushed
towards this change in urban characteristic, which is no longer is an employer responsible for the accommodation of an employee. So this is also something that we need to understand now. So these changes, when they had happened, as Engels was writing, it was always the areas of working class, they were always the poorest areas in a city. So that character always remained from 1844 or from the day one of industrial revolution to whatever new industrial revolution that you are calling today, sixth industrial revolution or third industrial science and technological revolution, whatever name you are giving it today. Even today, the poorest areas in a city belong to the most hard-working people in a city. Whether they might be factory workers or gig workers or any other domestic workers or whatever they be, they are working class. They are the poorer sections in the society, and their places where they live continue to remain most backward regions in a city. ஆகவே தொழிலாளர்களுடைய முதலாளிகளுக்கு நிச்சயமாக அந்த தொழிலாளர்களுக்கான குடியிருப்புகளை உத்தரவாதம் செய்ய வேண்டிய, உறுதி செய்ய வேண்டிய கடமையும் பொறுப்பும் இணைந்ததாக இருந்தது. அதுக்கான போராட்டங்களும் இருந்தது. ஆனால் காலப்போக்கில் முதலாளித்துவத்துடைய வளர்ச்சி, இப்போது இருக்கக்கூடிய புதிய தாராளமயம், பொருளாதார தன்மையிலே தொடர்ச்சியாக வந்திருக்கக்கூடிய மாற்றங்களை அடுத்து இந்த குடியிருப்பை உறுதி செய்ய வேண்டிய கடமை தேவையில்லை என்பது என்று கைவிடப்பட்டது. அது எங்களுடைய வேலை இல்லை. ஏனென்றால் இப்போது வேலையற்றோருடைய பட்டாளம் என்பது பெருகிவிட்டது. யாருக்கும் ஆசை வார்த்தை காட்டி நீ வா, உன் இடம் கொடுக்குறேன், வீடு தரேன்னு சொல்வது தேவையில்லை. காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் வேலை தேடி வருவதற்காக. எங்கே தன்மை ஒன்று இருக்குது. இன்னொரு பக்கம் இந்த பொருளாதார போட்டியில் அவர்களுக்கு சந்தைமயமாக்கலில் இரண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று, சந்தையை பிடிப்பது மட்டும் அல்ல, உபரியை பெருக்க வேண்டியிருக்கிறது, லாபத்தை பெருக்க வேண்டியிருக்கிறது. அது லாபத்தை பெருக்குவதற்கு போட்டியில் அவர்கள் செய்ய வேண்டிய மிக முக்கியமான விஷயம் தங்களுக்கு தேவையற்ற செலவுகளை கட்டுப்படுத்துவது அல்லது வெட்டுவது. அப்படி வருகிற போது முதல் பலியாக இந்த குடியிருப்பு வருகிறது. நான் எதற்கு உனக்கு குடியிருக்க இடம் தர வேண்டும் என்கிற விஷயம் வருகிறது. இதுவும் ரொம்ப மிக முக்கியமான ஒரு கட்டமாக இருக்குது. அப்படியானால் 1844 எங்கெல்ஸ் வர்ணித்ததை போல அல்லது தொழில் மயம் என்பது எப்போது பெரியதோ அது முதல் நாளில் எப்படி இருந்தார்களோ சாதாரண உழைப்பாளி பாட்டாளி மக்கள் அவர்கள் எப்படிப்பட்ட கண்டிஷனில் வாழ்ந்தார்களோ இன்றைய தேதி வரை அப்படியான தொழிலாளி வர்க்கத்துடைய அந்த கடைசி மட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மிக கடுமையாக பணிபுரிவோர் யாராக இருந்தாலும் ஒரு நகரத்தில் எது மிக மோசமான பகுதியோ அங்கு வசிப்பவர்கள் அந்த பகுதி மக்களாக இருக்கிறார்கள் என்பதை நம்ம பார்க்கிறோம். So this change in the characteristic of city also affected the way in which trade unions used to function. One, trade unions earlier, they were not, as we were discussing earlier, they were not just talking about the demands in the factories, they were also talking about demands in the residential areas. So, I don't know, it is a Telugu film, I don't know if it is dubbed or remade into Tamil. Chiranjeevi's film, it's called Garana Mogudu, in which Nagma was the heroine. Chiranjeevi was a factory worker. It was in 1990s that the film was made, when Chiranjeevi was not yet in politics. So he was a working class hero at that point of time. So he goes in, he joins a factory which is run by Nagma, and then he. Oh, here it is Rajinikanth. Okay, then very good. So then he goes there, and then one of the issues is he finds workers facing lot of problems in fetching drinking water. There is no drinking water. So immediately what does he do? He mobilizes the workers to fight against the factory owner for the provision of drinking water. So the drinking water struggle becomes part of the union struggle in that manner. Now this is what
Tamil was referring when he was introducing. He is telling that today there is drinking water issue here in Chennai, all these things. Now will the trade union take up such an issue? The issue is there. Drinking water is still an issue here. He is telling that now no, everybody needs to buy RO water. And I think he is referring to 35 rupees. Selva, that's what. He. So he is referring to 35 rupees. So when that is the issue, is the trade union movement taking up that issue? No. Why is the trade union movement not taking up that issue? This is the change that had happened in the trade union movement also, because it got disconnected from the lives in the houses of the working class. Now the factory worker is no more staying in a colony. They are dispersed. Two, the residential area is no more owned, or the responsibility is now no more with the factory owner. So the trade union thinks that it is no more its duty to take up the issue in the residential areas. Three, those that are staying together are no more involved in the same type of industrial activity today. You don't find all the Samsung workers staying at the same place. Samsung workers, you had a big struggle, but they might not be staying in the same area. They might be coming from various areas and coming and working in that Samsung factory. So you will not feel the necessity to organize them in the residential area. But who will address these issues at the residential area now? Who are the people who are staying in these slums now? Who are the people who are suffering from these policies of non-provision of drinking water or compulsory purchase of drinking water? If it is, I think I had gone to Mailapuram slum here. When I was here previously, I had gone there. I thought that, forgive me if I am little brutal with you, but we have Tamilians have a different opinion of Telugus. Telugus have a different opinion of Tamilians. Everybody, we all think we are the greatest, and everybody others are one step below us, isn't it? So, forgive me if I think that Tamilians are one step below the Telugus. I am a Telugu. So, in Tamil films, one thing is, I accept is Tamil films are very realistic. Many of the films, whatever I see. So when you show a slum in Tamil films, you show a tanker coming, so many women coming with those plastic pots, and then there used to be fight, and then many pipes from one tank which go, and hero comes, he pushes all the women and takes the water and goes away. Then a song comes. So this is what it happens in films. So we thought that it was a little bit extra. Where is this happening? But when I went to Mylapore, I found that it is more or less similar situation there. The situation of water. Why is it? We were thinking that after N.T. Ramarao gave sanction to Teluganga, Chennai is having good number of water. There is no water issue in Chennai. But Mailapuram doesn't say that. But you have floods. Earlier Chennai, we never thought Chennai will be flooded because there is no water in Chennai. But every 2 years now Chennai is getting flooded. So what is this flood? So all these issues, what do they show? They show that the problems that were there earlier in the poorer localities still remain. The only absent feature in these poor localities is, earlier there was a union that used to take up these issues. Now there is no trade union or an organization which is taking up those issues. முதலாளிகளுக்கு எப்படி
குடியிருப்பு கொடுக்க வேண்டியது கடமையில்லை என்று ஆகிவிட்டதோ, தொழிலாளர்கள் வெவ்வேறு இடங்களில் தங்க போன பிறகு தொழிற்சங்கங்களுக்கும் அது அவருடைய விஷயங்களுக்காக போராடுவது என்பது கடமையில்லை என்று ஆகிவிட்டது என்றால், தெலுங்கு திரைப்படம் ஒன்றை கரண மகனும் ஒரு திரைப்படத்தை மன்னன் அது வரல அந்த காட்சி, சிரஞ்சீவி நடித்த ஒரு திரைப்படத்தை அவர் குறிப்பிட்டார். அங்கே அந்த தொழிற்சாலையில் அவங்களுக்கு குடிநீருக்கான வசதி இல்லை. அப்போ தொழிற்சங்கம் அவங்களை திரட்டி போராடி ஒரு மிகப்பெரிய அது ஒரு வெற்றி அவங்க தண்ணீருக்காக நடத்துகிறாங்க. ஆனால் இப்போ ஏன் அதை நடப்பதில்லை? செல்வாக்கு விவரிச்சாரு, 10 பைசாக்கு தண்ணி கொடுத்தா அது நம்ம சண்டை போட்டோம் டிஒஎஃப்ஐல. இப்போ 35 ரூபா 45 ரூபாய்க்கு கேனை தூக்கிட்டு வீடு வீடாக போய் ஏறி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம கேட்கறது இல்லை. அதனால் அருண் கேட்கிறார், எங்கே தொழிற்சங்கம் அந்த கோரிக்கைகளை நாம் ஏன் எடுப்பதில்லை? ஏனென்றால் தொழிலாளர்கள் ஒரே பகுதியில் இல்லை. தொழிற்சங்கத்துக்கான அந்த உணர்வு அவர் வாழக்கூடிய பகுதியில் அந்த தொழிற்சாலையில் பழக்கூடிய தன்னுடைய நீட்சியாகவே அந்த குடியிருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இருந்தது. அதுவே அதன் உணர்வாக இருந்தது. அதுவே அதனுடைய போராட்டமாக மாறியது. இப்போ சாம்சங்கில் மிகப்பெரிய போராட்டம் நடந்தது. ஆனால் அந்த தொழிலாளர்கள் ஏதோ ஒரே பகுதியில் குடியிருப்பவர்கள் அல்ல. அப்போ இதெல்லாம் யாருடைய பிரச்சனை என்னங்கிறது நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கிறது. நம்ம எல்லா விதமான மாற்றங்களுக்கு உள்ளாக இருக்கிறத பார்க்குறோம். மிக முக்கியமாக இந்த ஸ்லம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நாம் கவனிக்கிறோம். தெலுங்கு கங்கா திட்டம் வந்த போது நாங்களாம் நினைத்தோம், என்டி ராமாராவ் தண்ணி கொடுத்துட்டாரு, இனிமேல் சென்னையில் தண்ணி வெள்ளம் பெருகும்னு நினச்சோம். ஆனால் நான் மயிலாப்பூர் ஒரு முறை போய் பார்த்தபோது அதே டேங்கர் நிற்குது. அந்த பெண்கள் குழந்தைகளோடு சண்டை போடுவது தான் நான் பார்த்தேன். ஆனால் தண்ணீர் இல்லை என்று சொல்கிறோம். 2 ஆண்டுகளுக்கு தவறாமல் வெள்ளம், சென்னையில் வெள்ளம் என்று நாங்கள் செய்தியை பார்க்கிறோம். ஏன் இந்த வெள்ளமும் வருகிறது? ஏன் தண்ணீர் பஞ்சமும் ஏற்படுகிறது? இதனுடைய அடிப்படை சிக்கல்கள் என்ன என்பதை, இந்த தன்மைகள் எங்கே மாற்றம் வந்திருக்கிறது, எங்கிருந்து இதற்கான புள்ளிகளை தேடுவது என்று நாம் கவனிக்க வேண்டியிருக்கிறது. There is another important message in the film that I had mentioned. Earlier film, the hero fought for a tap connection for the people residing. In the latter films, the hero is not fighting with the owner or somebody or the government. He is fighting with the women and taking that. Means, what does it say? Earlier the film says that if we need water, all of us should fight together to get that water. Now in this film, what is he telling? If we need water, we should deny the other water. I should not allow you to get water, and I will take water and go. So what is this change? Collective action for the resolution of a problem is now diluted to individual benefit. My water, my pot, my life. This is a change that is coming. What is helping this change? The character that is changing in the slums. Earlier, the same working class. Today, the working class is the same, but it is not of the same unit. There are different types of informal workers who are staying, and they are not unionized. Earlier, the workers, same factory and the same union, so it fought. Now there are different sets of workers. There is no union to bring them together, and there is no one to bring them together to address this issue. This is also one major change that we need to understand. When there is no uniting binding force, people will be left to find a way out on an individual basis. This is harmful for any organization, party that wants to change the society. This is good for those who want to do politics in the name of caste or religion, because if you say that all of us are together, it means that you are all together irrespective of your caste or religion. If you say it is each for their own sake, then me, my family, my caste, my religion, my comes. It is not we, it is me that is coming. And if we don't understand this change that is taking place, it will be we who will be losing. So
it is more important than anybody else for the Communist Party of India Marxists to understand this change that is taking place and address it immediately. முன்பு குறிப்பிட்ட படத்திலே இன்னொரு காட்சி மாறுகிற போது முதலில் எல்லோரும் ஒன்றுபட்டு தண்ணீருக்காக போராட வேண்டும் என்பது மாறி நாம் நமக்கான தண்ணீர் பெற வேண்டுமானால் அடுத்தவர்கள் அந்த தண்ணீரை பெறக்கூடாது. அது பெண்களுக்கு அவங்க பெண்ணோட மோதி ஆண்கள் தண்ணீர் பெறுவது அதே போல. அப்போ ஒன்றுபட்டு இயங்குவது, ஒன்றுபட்டு போராடுவது, ஒன்றுபட்டு நலன்களை பெறுவது என்பதற்கு மாறாக நான் எனக்கு என்னுடைய குடம், என்னுடைய உரிமை, என்னுடைய தண்ணீர் என்று மனதை ஒற்றையாக பிரிக்கக்கூடிய தன்மை என்பது இப்போது இந்த மாற்றம் வந்திருக்கிறது என்பதையும் நம்ம பார்க்கிறோம். ஒரே பகுதியில் வாழக்கூடிய உழைப்பாளி மக்களாக இருந்தாலும் அவர்கள் எல்லோரும் ஒரே தொழிற்சாலையிலையோ இல்லை ஒரே மாதிரியான பணிகளையோ ஒரே விதமான தொழில்களை செய்பவர்களோ அல்ல. அவர்கள் வெவ்வேறு அலகுகளை சார்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள். அணிதிரட்டப்படாத தொழிலாளர்கள் ஆக இருந்தாலும் அவர்கள் வேறு வேறு துறையில் இருப்பவர்களாக இருக்கிறார்கள். அவர்கள் ஒன்றாக அவர்கள் இருப்பதற்கான வாய்ப்பில்லை. ஆகவே ஒன்று கூடி போராடுவது, தங்களுக்கான விஷயங்களை பெறுவது என்பது மாறுகிறது. தனக்கான போராட்டத்தை தாங்கள் தனியாக நடத்த வேண்டும் என்று வருகிறார்கள். தொழிற்சங்கமும் இல்லை. இந்த துறையில் இருக்க பல்வேறு தரப்பட்ட பல லட்சக்கணக்கான மக்கள் தாங்கள் தொழிற்சங்கத்தின் உறுப்பினராக இல்லாமல் வேறு இருக்கிறார்கள். ஆகவே தங்களுக்கான வழியை அவர்கள் தனிப்பட்ட விதத்தில் தான் அவர்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டியவர்களாக மாறுகிறார்கள். அப்படி தனிப்பட்ட வழியில் அவரவருக்கான தீர்வு என்று பிரிந்து போராடுவது சமூக மாற்றத்தை நேசிப்பவர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு டோட்டல் சேஞ்ச் எதிர்பார்ப்பது யாருக்குமே உவப்பான விஷயமாக இருக்காது. இது யாருக்கு நல்லது? அவங்கவுங்க போராட்டம், அவங்கவுங்க சண்டை, அவங்கவுங்க பிரிந்து மோதிக்கொள்வது யாருக்கு நல்லதாக இருக்கும் என்றால் சாதி, மத, இன, மொழியை வைத்து தங்கள் அரசியலை நடத்தி கொண்டு மக்களை துண்டாடக்கூடியவர்கள் வேண்டுமானால் அது ஏற்றதாக இருக்கலாம். மார்க்சிஸ்ட் கட்சியை போல ஒரு புரட்சிகர மாற்றத்தை, சமூக மாற்றத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்று துடிக்கிற நமக்கு இந்த தன்மையை புரிந்து கொள்ள வேண்டிய இன்றியமையாத தேவை இருக்கிறது. இதை புரிந்து கொள்ளாமல் நாம் மாற்றத்தை நோக்கி நகர முடியாது. Why I have spent a lot of time on this is, we are always talking about 32% of urbanization in India and 55% of urbanization taking place in Tamil Nadu, but we are not talking about that India is the largest country with the largest number of slum population. 60% of our cities are with slums, and it is not just urbanization that is increasing, it is the slumization in urban cities that is also increasing, which is a fact that we need to underline and understand. And if we want to address this growth in slums, then we need to understand who are residing in these slums, and it is the working class with these varied character who are residing in slums, and it is the task of the trade union movement which needs to organize this working class. That is one of the important decisions that the CPIM has taken, not today, not yesterday, but 10 years back in 2015 in its Kolkata plenum. Even before the CPIM could take this decision, one of the most important trade union organizations in the country, one of the 5 biggest central trade unions in our country, Center of Indian Trade Union, CITU, has decided in its Bhubaneswar plenum that it has to concentrate on organizing working class in residential areas. You might be a CITU worker or you might be an activist of the CPIM, but you shouldn't forget that both of them are asking for organizing slum dwellers who are majorly consisting of working class on the basis of their residential location. Factories, units, yes, but residential areas also needs to be the priority of the trade union class, because it is where informal workers are residing today. So unless the trade union takes the initiative to organize these sections, it will be difficult to address
the major change that is taking place in Indian society, urbanization, and major change taking place within urbanization, the slumification of cities. So for this reason, we need to understand the importance of organizing slum dwellers, which is one of the important responsibilities of the trade union movement also. இவ்வளவு விரிவான பின்னணியை ஏன் சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது என்றால், இந்தியாவிலேயே நாம் 32%, தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 55 விழுக்காடு என்பது நகரமயமாக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். அதில் நகரமயமாக்கல், நகரத்துடைய விரிவாக்கம் என்பது மட்டுமல்ல, நகரத்துடைய ஸ்லம்மே என்ன சொல்லாம பகுதின்னு சரியான்னு தெரியல, என்ன சொல்றதா, அதுவும் அதிகமாக ஆகிறது. இந்தியாவை பொறுத்தவரை 60% பகுதி என்பது நகரத்திலேயே கூட ஸ்லமிஃபிகேஷன், அதுவும் குடிசை பகுதி என்பதும் அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கு நம்ம பார்க்குறோம். இந்த பகுதியில் வாழக்கூடிய அணிதிரட்டப்படாத உழைப்பாளி மக்கள், அந்த தொழிலாளர் வர்க்கத்தை அணிதிரட்ட வேண்டிய ஆகப்பெரிய கடமை என்பது தொழிற்சங்கத்துக்கு இருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம். இது இன்றோ நேற்றோ முந்தா நேற்றோ அல்ல, 2015 கொல்கத்தா நடந்த சிறப்பு மாநாட்டில் பிரிவினத்திலே மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மிக முக்கியமான கடமையாக வரையறுத்தது. அதை போலவே தேச அளவிலே 5 மிகப்பெரிய மைய சங்கங்களில் மிக சக்தி வாய்ந்த சங்கமாக இருக்கக்கூடிய சிஐடியும் தனது புவனேஸ்வர் சிறப்பு மாநாட்டில் இந்த பகுதியை சார்ந்த குடியிருப்பு பகுதியில் திரண்டிருக்கக்கூடிய அணிதிரட்டப்படாத தொழிலாளி வர்க்கத்தை அவனை தொழிற்சங்கமயமாக்குவது, அவளை அணிதிரட்டுவது என்கிற கடமையை அவர்கள் அப்போது வரையறுத்தார்கள். இது மிக முக்கியமான ஒரு கடமை என்று பார்க்கிறோம். இவர்களை அணிதிரட்டாமல், இவர்களுக்கான கோரிக்கைகளை முன்னெடுக்காமல் நாம் விரும்பக்கூடிய எந்த மாற்றத்தையும் நாம் முன்னெடுக்க முடியாது என்பதை கவனிக்கும். So we need to understand what are the issues that the slum dwellers are facing. For that we need to study what are the issues that the slum dwellers are facing. GK Park? KP Park is one area which I also had gone there with our comrades. So it was very good. Huge high rises, there is a playground and there is a common area. It all appears to be good. There are lifts. I think it is 1 year or 2 years, so they are still functioning. I don't know how long they will function, but they are functioning. But there are 10 floors. 10 floors? 9 floors? 129, another 11. 9 and 11. Oh, I took the average, 10. Okay. So 9 and 11 floors. So who are now located there? Some of you might be residing there, or some of you might have seen there. But I don't know what problems you might have noticed. But what struck me immediately was, one, where do these people dry their clothes? People wear clothes, we wash clothes, so where do they dry their clothes? If you had gone to their houses, the door of one house opens into the door of the other house. We were calculating there how many square meters were they given, 25 square meters or how much, we were calculating that. It might be 25 square meters, the government also think yes, for 3 or for 4 that is good. It might be good, but in these, once you wash your clothes, where is this? Where do you hang them? Where do you dry them? No consideration. Then, you are an auto rickshaw driver. You come, park your auto and go to your 9th floor or 11th floor. So if many auto rickshaw drivers are there, is there sufficient parking place for those auto rickshaw drivers to park their autos at the place where they are staying?
If there is no, what will these people do? They will park the auto rickshaw players in playing area. They will park it because it is a vacant area, they will park it there. Then where will the children play? There will be no playground for the children. 2. 3. There are some people who rear chicken. They've of a house and move in. We see whether there is light, whether there is wind, whether there is water, whether there is provision to park our two-wheeler, whether there is place where we can dry our clothes, and whether we have some space for the children to play. We see all these things and then move. So are we looking at the issues of these people in a similar lines or not? That is also some of the things that we need to consider when we want to organize these sections of the people. So that is why we say that study of the peoples living in urban areas, concrete study, not a study done by Ganesh. There is one Ganesh now in the Tata Institute of Urban Studies, our well-wisher. There is now one Ganesh. Ganesh, or who is that? Our former SFI. Gajendran. Sorry, Gajendran. Gajendran is there. So everything, if we leave to Gajendran to study and tell us, it will not help us. We don't need professors to study things and tell us. We need ourselves to open our eyes and study things. We need ourselves to be sensitive to identify things. We are more better than the professors and academicians in identifying things. So we should do that. If we want to understand the reasons behind these issues that we are finding, we can go to Gajendrans and Rajendrans. But till then, no. We have to do that. So that is one of the important ways in which we need to understand the changing characteristics and also address those features in slumming. கேபி பார்க் அந்த குடியிருப்பு பகுதிக்கு நானும் சென்று பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைத்தது. அது பெரிய கட்டடங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. அந்த லிஃப்ட்லாம் இன்னும் இயங்கிட்டு இருக்குன்னு நான் நம்புறேன்னு அவர் குறிப்பிடுறாரு. ஒரு இடத்துல 9 மாடி, இன்னொரு பக்கம் 11 மாடி. நாம் அங்கே தங்கியிருக்கிறவங்கலாம் யார், அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன என்பதெல்லாம் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறோமா என்ற கேள்வியை தோழர் அருண் எழுப்பினார். என்னுடைய முக்கியமான கேள்வி, அங்கே அவங்க தங்கியிருக்கிறது எவ்வளோ உயரத்தில் இருக்காங்க, எத்தனை சதுர அடி அவங்களுக்கு நிலப்பரப்பு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு, அப்படிதான் அரசாங்கம் தீர்மானிக்குது இவ்வளவு சதுர மீட்டர், இவ்வளவு சதுர அடி. என்னுடைய கேள்வி அதல்ல. மிக முக்கியமான கேள்வி, அவர்கள் வாழக்கூடிய மக்கள் அன்றாடம் தங்கள் துணியை துவைத்தால் அதை அவள் எங்கே உலர வைப்பார். ஏன்னா ஒரு வீட்டோட கதவு தரனா அது அடுத்த வீட்டு கதவுல போய் இடிக்குது. அவங்களுக்கு இடமே அவ்வளோதான் இருக்கு. அப்போ அவங்க எங்கே துணியை துவைப்பாங்க, எங்கே துணையை உளுத்துவாங்கிறது முதல் கேள்வியாக இருக்கிறது. அதற்கான இடம் அவளுக்கு இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். அதே போல் பல விதமான தொழில் புரிபவர்கள் அங்கே தங்குறாங்க. குறிப்பாக ஆட்டோ ரிக்ஷா ஓட்டுறவன்னு எடுத்துப்போம். அவர் ஆட்டோ ஓட்டுறவர் ராத்திரி அவர் வந்து நிறுத்தினார்னா ஒரு இடத்த அவர் நிறுத்திட்டு அவர் தன்னுடைய 8ஆம் மாடிக்கோ 10ஆம் மாடிக்கோ போவார். அடுத்து ஒருவர் எங்கே நிறுத்துவார், 3வது ஒருவர் எங்கே நிறுத்துவார். அவங்களுக்கெல்லாம் பார்க்கிங்கான இடம் இருக்கா? இல்லை. எங்கே கொண்டு போய் நிறுத்துவாங்க என்றால் விளையாட்டு திடல் அங்கே இருக்குது கேபி பார்க்கில் குழந்தைகளுக்காக, அங்கே கொண்டு போய் ஒப்பிடுவாங்க. அப்போ அந்த பிள்ளைகளுக்கான விளையாட்டு திடல் பறிபோகும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். பல பேர் வந்து பல்வேறு விதமான பிராணிகளை வளர்ப்பாங்க. உதாரணமாக கோழிகளை வளர்ப்பார்கள். அந்த கோழிகளை 8ஆம் மாடியில் போய் அவங்க வச்சுப்பாங்க. அது எங்கேருந்து அவங்க தீவனத்தை போடுவாங்க. நம்ம டைபி தோழர்கள் இங்கே பெருகி வரக்கூடிய இந்த மாதிரியான பகுதிகளில் போதை கலாச்சாரத்தை தடுக்கணும்னு போராடுறோம். சரி, இந்த கோழி திருடர்களை எப்படி காப்பாற்றுறது, எப்படி பிடிக்கிறது, திருடர்கிட்ட கோழியை எப்படி காப்பாற்றி கொடுக்குறது, இந்த மாதிரியான பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருக்குது. இப்போ காவாய்க்கவரும் ஓர இருக்கக்கூடிய மக்களை பூராவும் நீ வந்து கூவங்கரையில் இருக்கிற அந்த கரையில் இருக்கிற நீ வா, உனக்கு உயரமான இடத்த குடியிருப்பு கொடுக்குறோம் என்று ஆசை காட்டி அவள் அழைத்து வருகிறார்கள். ஆனால் உண்மையிலே அவள் வசதியான இடத்துக்கு தான் வருகிறாளா, தாங்கள் செய்த வேலை, தாங்கள் இருக்கக்கூடிய இருந்த இடம், இப்போது போகக்கூடிய மாற்றிடம் அது அவளுக்கு ஒத்து வருமா
என்று யார் யோசிக்கிறார்கள்? நாம சாதாரண மக்களும் எப்படி வீடு மாறணும், ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது எனக்கு எவ்வளவு சதுர கிலோமீட்டர், நிச்சயமாக இவற்றையெல்லாம் கணக்கில் கொள்ள வேண்டும். அப்படியான நாம் துல்லியமான ஒரு ஆராய்ச்சி செய்யணும். இதெல்லாம் எப்படி இருக்கு, அவங்களுடைய பிரச்சனைகள் என்ன, என்ன அவருடைய பாதிப்புகள் என்பதை நாம் மிக நெருக்கமாக போய் அவற்றை பற்றி ஒரு கணக்கெடுப்பும் ஆராய்ச்சியும் நாம் செய்யணும். என்ன பிரச்சனை, அதை நாம் எல்லாம் தெரிந்த பேராசிரியர்களும் கொண்டு போய் விட முடியாது. நம்மை போன்ற மக்கள், களத்தில் இருக்கக்கூடிய பணியாளர்கள், கட்சி ஊழியர்கள், நாம் நன்றாக அதை செய்ய முடியும். வேறு யாரை விடவும் நாம் செய்து முடித்த பிறகு வேண்டுமானால் அவற்றை அட்டவணைப்படுத்தவும் பல்வேறு முகம் கொடுப்பதற்கு வேண்டுமானால் நாம் பேராசிரியர்களை தேடி போகலாம். நாம் நேரடியாக போய் அந்த மக்களுக்கு நெருக்கமானவர்களாக நாம் மாற வேண்டும். அடிப்படை பிரச்சனைகளை புரிந்தால்தான் மாற்றத்தை நோக்கி நாம் நகர முடியும். I don't intend to disrespect either Gajendran or anybody else who is an academic. We need them. Yes, that's why I thought he is upset that I had upset them, so he didn't translate. So we want them and we need their services, but I am trying to emphasize on the role that we need to play before we ask them to intervene. Now, coming from slums, the second area which is of more concern to us is the middle classes. Where are the middle classes staying in today's cities? Earlier they used to be, who are the middle classes? They used to be the teachers, the lawyers, the doctors, the government employees, bank employees. So these were the middle classes. They remain the middle classes. Now, earlier they used to have a respect in the society and they used to stay in a facilitated area, an area where there are good facilities compared to the slums. But now, you look at the place where they are staying, because of the differentiation that has come into the society, the level of incomes among the middle classes has changed. Though their class has not changed, their level of incomes and earnings have changed. The level of burdens on them also have increased. Earlier we never used to know about this big thing called EMI. Now everybody knows what is an EMI. Earlier we used to know loan repayment. Now loan repayment is equal to EMI. That has come into everybody's knowledge. So EMIs is a big thing. So when these things are coming, why are these EMIs taken? Mostly to purchase vehicles or a house. Why do you need a EMI to buy a house? Why do you need a vehicle to travel? Two reasons. One, you don't stay near the place of your work. Where you work, where you stay are very far off. So in order to commute, you need something transportation. And the government doesn't provide that with a good, able public transport. So you are forced to depend on your own transport. So you cannot buy it on your own, so you take a loan for that, and that's a burden now. You want a house of your own. There is an old Telugu film song, Pelli Chesukoni Illu Kattukoni. I don't know if somebody understands Telugu, you might understand that the life aim of any person is first you should marry, then you should also construct a house, then you are settled. The settled life is marriage and constructing a house. So nowadays marriage is also becoming problematic because nobody is confident that they are really settled to marry. So marriage is a problem. Then by chance you get married, house is a problem. So where do you stay? With your in-laws? Which in-laws? Girls' parents or boys' parents? If you don't want to stay with either of the parents, you have to stay on your own. Where? You find some place to stay, then you have children. Who will look after these children?
Girls' parents, boys' parents. They are working, you are working, everybody is working. So who is looking after the child? Is there a crush? Is there a kindergarten? Is there an Anganwadi? Who will look after them? Or can you take them to office? No, these are all issues of the middle classes. Who has to take them up? Who will address them? This is something that we also need to understand. The second issue is, the middle classes now think that after work, it is not just the middle classes, everybody, the middle classes think after work, the most important word that we are now hearing is stress. I am so stressed. Earlier we never heard of the word stress. Now it is a stress, is a word that is stressed. So stress. How to overcome stress? Either you should drink or take drugs or beat your wife. Because husbands are not getting beaten till now. So, and our women are not showing that courage. So, this is how you release your stress. If you don't want to do these things, what is the other option? Entertainment. So entertainment, what is the entertainment? In our Telugu and Tamil states, we have Talevars, Talapatis, Ulaganayagans, and all these people we have. So they are going to a first show. On the first day is our entertainment. Dying in the process is our attainment of moksha. So this is what is entertainment. If not, what now here Hindutva comes. They organize Ram Bhajana, Hanuman procession, and then some Purana Katha. You don't think that you are all Dravidians, and Dravidians don't accept these kind of North Indian religions. Annamalai is very active. We have sent your Tamil Selvi back from Telangana. She was the governor earlier for Telangana. We thought enough is for us, Tamilians can bear her. So we sent it to you. And she is fighting with Annamalai, I think, here. But both of them are kicking us. They might be fighting, but they are kicking us by all these kind of Hindutva propaganda. So, how to counter this Hindutva propaganda? Tamil Nadu has a way, at least better than other states. You have comrade talkies, you have some rap groups, you have some, what is that, dialogue, you have some other forms of trying to entertain. Then at times you have some Paranjit, or who is the director of Vetrimaran, Jai Bhim, Vetrimaran, Jnanavelu. You have all these people, so at least they make some kind of a realistic movie. Our Prithviraj tried to make such a kind of movie. Empuran or what is that? Mohanlal. So what is he? He is make 17 cuts, like a haircut to that film, gone. So they are fighting, they are watching everything. They are fighting even a movie to see that it is only their entertainment that reaches the masses who are stressed. Did you raise an issue of RRR? You might have seen RRR, our great Telugu movie, Triple R. You have seen. Did you raise any issue after seeing that? It's all good movie, isn't it? Also, Natu, we also danced. What is the point in that movie? It says that Shivaji is a freedom fighter. In the last song,
It shows Shivaji along with Gandhi and others as a freedom fighter. If you believe that, this is what will happen. What is happening in Maharashtra today? After seeing Chava's film, Muslims are attacked, Aurangzeb is attacked in the name of Shivaji's son. He is being treated badly by Aurangzeb. Shivaji is a freedom fighter. He is treated by Muslims. So whom he fought against? Who are the foreigners that Shivaji fought? Muslims. So what is your freedom struggle? It's against Muslims. Rajamouli is telling that. Immediately his father got a Rajya Sabha ticket by the BJP. We are silent. We don't raise these issues. We watch films, we come out. We don't demand a single cut. We don't have that movement. Culture, intervention in culture, watching culture with a critical eye. This is important. Why? Because middle class is more and more depending in the name of stress on cultural. They are looking at culture as a release of their stress. If we don't intervene in the cultural sector, then Hindutva will penetrate. So we have to project alternate culture. We have to fight against Hindutva culture. That is the way in which we can help the middle class releasing their stress. If we don't do this, they think that freedom struggle is against Muslims. So the problems today is because of Muslims. So my stress release will be fighting Muslims. No? This has to be changed. To organize middle class, culture is one of the biggest weapons that we are neglecting and we need to concentrate upon in the coming days. So, this is the second major point that we need to consider when we want to organize the middle class, which constitute the second biggest section in urban areas. You will be translating more. I will tell what you told only. அடுத்த மிக முக்கியமான பகுதி நகரமயமாக்கல் நம்ம கவனிக்க வேண்டியவங்க நடுத்தர வர்க்கம். ஒரு காலத்தில் நடுத்தர வர்க்கம் நம்ம சொல்லும்போது ஆசிரியர்கள், மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், வங்கியில் அல்லது மற்ற துறை சார்ந்தவர்கள் நம்ம சொல்லுவோம். அவங்க அந்த நடுத்தர வர்க்கமாக இருந்த தன்மை என்பது அவங்க குறிப்பிட்ட இடத்துல எங்கெல்லாம் தங்களுக்கு ஒரு பாதுகாப்பான ஒரு வசதியான பகுதி இருக்கோ அந்த இடத்துல அவங்க குடியிருந்தாங்க. அதை நம்ம பார்த்தோம். இப்போ அவங்களுடைய தன்மையும் மாறி இருக்குது. அவங்க நடுத்தர வர்க்கம் தான். ஆனால் அவருடைய ஊதியத்தினுடைய தன்மை என்பது, அந்த ஊதியத்தட்டு என்பது மேலேறி போயிருக்கு. ஊதியம் பெருகிவிட்டது என்பது மட்டுமல்ல, அவர்கள் தங்களை நோக்கி வளர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பலுவும் பெருகிவிட்டது அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். ஏன்னா அவங்க யாரும் எங்கே வேலை செய்கிறாங்களோ அதுக்கு பக்கத்தில் குடியிருக்கிறது இல்லை. அப்போ அங்கேருந்து வந்துட்டு போகணும்னா அரசாங்கத்துடைய போக்குவரத்து வசதிகள் அவங்களுக்கு போகலை. ஆக ஒரு 2 சக்கர அல்லது 4 சக்கர வாகனத்தை வாங்க வேண்டியது இருக்குது. ஒரு வீடு அவங்களுக்கு தேவைப்படுது. இதுக்கு எல்லாமே அவங்க இப்போ கடன் வாங்க வேண்டியிருக்கு. முன்ன கடன் வாங்கணும், கடனை திருப்பி கட்டணும். இப்போ அந்த வார்த்தையில் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு இஎம்ஐ, ஈக்வேட்டட் மந்த்லி இன்ஸ்டால்மெண்ட், அந்த மாதத்தவணை, அந்த கத்தி வந்து நிற்குது. இப்போ இஎம்ஐ நோக்கியே அந்த பலுவோடு அவங்க போக வேண்டிய தேவை இருக்கு. ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, வீட்டை கட்டிப்பா கல்யாணம் பண்ணிப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ரெண்டுமே பெரிய பிரச்சனை என்பதற்காக. அப்போ வீட்டை கட்டணும், கல்யாணம் பண்ணணும் அப்படின்னு வரும்போது ரெண்டுமே இப்போ பிரச்சனையாக சரி. வீடு இல்லைன்னா கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இல்லாமல் இருக்குது. தப்பித்தவரி கல்யாணம் பண்ணிட்டாலும் வீடுக்கு எங்கே போகிறது, அது ஒரு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்குது. அப்படி பார்த்து எதை நோக்கி போகணுக்குன்னா வீடை கட்டுறதுக்கோ வீடு வாங்குறதுக்கோ இவனுக்கு திறமை இருக்குன்னு பார்த்து தான் பொண்ணு கொடுப்பாங்க. அப்போ அதெல்லாம் பிரச்சனை. எல்லாம் சேர்ந்து அமைந்தாலும் குடும்பம் ஆன பிறகு, திருமணம் நடந்த பிறகு குழந்தைகள் வந்தால் அந்த குழந்தைகளை யார் பார்த்துப்பாங்க? அந்த பையன் விட்டு அப்பா அம்மா கிட்ட போய் நிற்பாங்களா அல்லது மனைவி சைடு போய் நிற்பாங்களா? அவங்களும் வேலைக்கு போகிறதா இருந்தால் அவங்க யாரை சார்ந்து நிற்பார்கள்? இவங்களுக்குலாம் அந்த குழந்தைகள் பாதுகாப்பாக இருக்கா அல்லது அவங்க வந்து அலுவலகத்துக்குள்ளே போய் குழந்தைய கூட்டிகிட்டு போயிட முடியுமா? அதெல்லாம் சாத்தியம் இல்லை. இதெல்லாம் மிகப்பெரிய பிரச்சனைகளாக உருப்பெற்று
வந்துக்கிட்டே இருக்கு. இது அடுத்தடுத்த கட்டத்துக்கு நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டே போகலாம் குடும்பம் பெருகிற போது. அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எல்லாருக்கும் என்ன ஈஸியாக சொன்ன வார்த்தை மன உளைச்சல், அதுக்குள்ளே உழல ஆரம்பிச்சிடாங்க. யாரை கேட்டாலும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அப்படின்னு. அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து எப்படி வெளியில் போகிறது அப்படின்னா அவங்களுக்கு சில வழிகள் இருக்குது. என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒன்று அவங்க வந்து சரக்கு அடிக்கலாம் ஆண்கள், அல்லது போதை மருந்துக்கு ஆளாகலாம், அல்லது பொண்டாட்டி போட்டு அடிக்கலாம். புருஷனை அடிக்கிறது நம்ம இன்னும் கேள்விப்படல. நம்மளுடைய பெண்கள் அந்த அளவுக்கு வீராங்கனைகளாக மாறல அப்படிங்கிற ஒரு குறிப்பிட்டார். அப்போ இல்லைன்னா தங்க ஏதாவது ஒரு கேளிக்கைகளுக்கு தன்னை போய் ஈடு கொடுத்து அந்த உளைச்சலேருந்து வெளியில் வரலாம். நமக்குன்னு சில தளபதி, அதுக்கப்புறம் வெவ்வேறு ஆட்கள் இருக்காங்க, அவங்க சினிமாக்களில் போய் நம்ம உட்காரலான்னு வரும். அப்போ இந்த இப்படியான தேடல்களுக்கு போகக்கூடிய இடத்தில் அவங்க அங்கேருந்து வராங்க. உங்களுடைய மன உளைச்சலை நாங்கள் போக்குறோம், நீ வந்து கதா காலட்சேபத்துக்கு வா, இல்லை பஜனை மடத்துக்கு வா, இல்லை இந்த யாத்திரைக்கு வா, நீ அனுமாரை கும்பிடு, ராமரை கும்பிடு, நான் உங்களுடைய மன உளைச்சலிருந்து உன்னை விடுவிக்கிறேன் என்று அவங்க அதுக்குள்ளே அவங்க இறங்குறாங்க. இது வந்து நம்ம மிக முக்கியமான பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. இதில் ஒரு சந்தோஷமான விஷயம், தமிழ்நாட்டில் கட்சி சார்பில் நீங்கள் காமெடி டாக்கிஸ் வச்சுருக்கீங்க, ரேப் பாட் பாடுறாங்க இளைஞர்களை ஈர்ப்பதற்கு. அதே போல் டயலாக் போன்ற யூடியூப் சேனல் மற்றெல்லாம் இருக்குது. உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு வந்து ஒரு நிம்மதி இருக்குது. ஆனால் இது அதே போல் பா ரஞ்சித் போல, அல்லது தாசை ஞானவேல், அல்லது நம்ம வெற்றிமாறன் போல ரியலிஸ்டிக்காக சில நம்ம விரும்பக்கூடிய தீமில் எடுக்கக்கூடிய சில நல்ல படங்கள் வருது, நம்ம பார்க்குறோம். ஆனால் அண்மையில் பாருங்கள், எம்புரான் ஒரு படம் வந்திருக்கு முந்தானத்து. அது வெளியிடக்கூடாது என்று ஆர்எஸ்எஸும் பாஜகவும் பெரிய கூச்சல்கள் எழுப்புறாங்க. நான் எக்ஸ்ட்ரா சொல்கிறேன், மோகன்லால் மன்னிப்பு கேட்டார். உடனடியாக அவங்க எல்லாம் உட்காந்து 17 நான் வந்து கட் பண்ணிடுறோம், இந்த காட்சிகளை நாங்கள் காட்டல, நாங்கள் மன்னிப்பு கேட்குறோம்னு சொல்லி கிடுகிடுன்னு 2 நாளில் கீழே இறங்கி விழுறாங்க. ஆனால் அவங்க எல்லாரும் தெரியும், ராஜ்மௌலி அந்த RRR படம் எடுத்தார். மிக குப்பையான ஒரு கதை, அது மோசமான பாட்டு. வந்து அதுக்கு தான் நம்மளும் ஆட்பட்டோம். அந்த பாட்டினுடைய அதே போதை மயக்கத்தில் நாம் ஆடிக்கொண்டிருந்தோம். அதனுடைய காட்சியில் என்ன சித்தரித்தார்கள் என்றால், வீர சிவாஜி அவர்கள் விடுதலை போராட்ட வீரராக சித்தரித்தார். காந்தியோட நேரோட நடபோட்டு போறாரு. அதில் காட்டக்கூடிய காட்சியின் விளைவாக சிவாஜியின் மகனை தாக்குகிறவர்களாக இஸ்லாமியர்கள் இருக்கிறார்கள். அப்படியானால் இந்திய விடுதலை போர் யாருக்கு நடந்தது? இந்துக்கும் முஸ்லீமும் நடந்தது. அப்போ நம்ம படக்கூடிய எல்லா அவஸ்தைக்கும் எல்லா உளைச்சலுக்கும் எவன் காரணம்? இஸ்லாமியர்கள். அப்போ போய் தாக்கு, அதை நியாயப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய தன்மை என்பது உருவாகிறது. நாம் இந்த நடுத்தர வர்க்கம் அவருடைய பிரச்சனை என்ன என்பதையெல்லாம் நாம் புறம் தள்ளுவோமானால் இவருடைய மன உளைச்சலை போக்குவதற்கான ஏஜென்ட்டுகளாக இந்துத்துவா மாறிக்கொண்டிருக்கிறது. ஒட்டுமொத்தமாக அவர்கள் ஊடுருவி அந்த விஷயத்தை அவர் செய்வார்கள். நாம் அதை தடுக்க வேண்டும். நடுத்தர வர்க்கம் என்பதும் நாம் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நகரமயமாக்கலில் 2வது மிக முக்கிய பகுதி. அவர்களுக்கான உளைச்சலை போக்குவது அல்லது அவருடைய பிரச்சனைக்கான வழியை எடுத்துக் கொடுப்பது என்ன என்பதை பற்றியும் நாம் உடனடியான தலையீடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கு. It is not just culture. Then you have, I think Tamil Nadu last year had a huge struggle on property tax across many cities in Tamil Nadu, which is a very good development. Now this is a big feature that is happening in many places. Property tax is increasing in many cities. User charges are being levied. If you are thinking that your stress is because of your cholesterol and you want to walk, user charge for using paths. User charge for using roads, user charge for drinking water, user charge for using what we say these smart city places. So many kinds of user charges are coming, and in Coimbatore you also have seen the privatization of water. That is going to be the next feature coming even to Chennai. It is AIDMK, DMK, or it is immaterial. It is the government which is intent on doing all these things. Whether the government changes or remains, these policies are going to continue because these are the policies that are dictated by the World Bank and IMF.
So these are the other burdens that are falling on the middle class. So we need to educate them, we need to talk with them, discuss with them, and organize them holistically, addressing their financial needs, material needs, and also cultural needs. That should be our approach in approaching the middle classes and organizing them. Then there is a third section in a city which we should not organize. They are the rich in the cities. We need not organize them. There are the big capitalists, industrialists. Don't try to start an organization for them. They already have enough of their organizations. They are already attacking us, so we need not organize them to attack us. So we need to see that they are already organized and try to organize the other two sections which are the majority in the cities to fight against the benefits that are going to these richer classes. How to identify that? You see the gated communities, you see the colonies where the rich live, there 24-hour electricity is guaranteed, 24-hour water supply is guaranteed, streets are clean of dust, sewages never leak, sewages flow freely, and taxes are not a big issue for them. So, and now what are they telling is, if the rich can live so neatly, in such a neat manner, why are you people living in a filthy manner? You see your street, see the rich people's street. You also should become like the rich people. Your street should become like the rich people's street. You should not become rich. Smart city is the same thing. Smart city, the Pandi Bazaar area will be smart city, developed. Everybody in Chennai should go visit Pandi Bazaar and see how beautiful those lights are. And come back to your area and say that we want lights like this. Who will give you lights like that? You have to pay it. PPP, not PPP. Public-private partnership. So you have to pay for the lights. For smart city, they will pay. Why do they pay? Because they want to construct a model so that you will see and you will try to replicate that model. As if you don't know what a light is. As if we don't know what is the necessity of a light. We should learn from Pandi Bazaar, smart city, to learn the necessity of a light. This is the smart city project. So, the facilities of a city are going to these. If Chennai has a budget of 500, municipal corporation has a budget of 100 crores, 80 crores will go to these rich, affluent areas. Rest 20% is for the entire city. This is also something that we need to understand and question. It is on these issues that we need to organize the city. So, reclaiming the city means reclaiming what it was earlier ours. Not reclaiming the city as Engels had said in 1844. We don't want the filthy city of 1844 now. We want the beautiful Chennai before these filth was added into Chennai to belong to all the Chennaites.